Господи, город наш такий красивий був. Господи, весь у розах, у цвітах, чистота, везде порядок такий. І оце, бачите, що робиться? That's the situation in Bakhmut on Ukraine's front line, where there is no lull in fighting. Shells continue to rain. The air is filled with the stench of explosives. Artillery shells kept streaking overhead and thudding into this Ukrainian-held territory. З приводу перемир'я, це знаєте як, коли потім кажуть, що зараз буде перемир'я, це все треба навпаки перевертати просто і розуміти, що ніякого перемир'я немає. Вчора обстрілювало дуже сильно. Вночі так, вночі було більш-менш тихо, але так через день. Колись буває голосніше, колись ні, колись там о 1-й годині дня там голосно, буває о 5-й годині вечора. Тобто це незрозуміло, це так не порахуєш. Police officers helping residents evacuate a building damaged by shelling in the Donetsk region. The footage has been released by Donetsk police. The police authorities say that 2 apartment blocks, a private house and a local hospital building were damaged by the shelling. Все живы? Да вроде все. А наверху? Спрашивали, все живы. Живо. Бросайте это, выходите. Животные, блин. Животных? Да. Он его разбило. Телевизор, газ. Она заметна. Одевайте, одевайте. Одевайте, вы замерзнете, оно все падает. This as Ukrainians and Russians mark Orthodox Christmas under the shadow of war. The fighting persists despite Russian President Vladimir Putin unilaterally ordering his forces to pause attacks. The Russian military say that Ukrainian forces continue to shell its positions despite a ceasefire that Kiev never agreed to. Russia's defense ministry also says that its forces returned fire to suppress the attacks, although it wasn't entirely clear from the statement whether the attacks and the return of fire took place before or after the ceasefire took effect. On the other hand, the General Staff of Ukraine's armed forces said that Russia launched 1 missile strike and fired 20 rounds from multiple rocket launchers over the past 24 hours. Many towns across eastern Ukraine's hard-hit Donetsk region, like Liman and Chasiv Yar, have seen dramatic falls in population, those remaining being primarily the elderly and people with limited mobility. The situation is growing worse as intense fighting in the region continues and winter conditions grow harsher, with temperatures expected to drop below zero in the next couple of days. Могут понять этого. Они живут в хороших условиях. У человека есть предел, после которого он может убить своего ближнего, может ради выживания свою мать уничтожить, понимаете? Это связано с психикой человека. Это сильнейший стресс. Я, сынок, прожила 2 войны. Прожила я в 41-м, 42-м году. Вот, и вот сейчас мне на старости лет война. Все. Бог, я знаю, что оно будет. Что будет, то будет. Вот и все. As the war rages on between Russia and Ukraine and the shelling continues, despite the 36-hour truce, people from both the countries celebrated the Orthodox Christmas. Ukrainians in the western city of Lviv took part in ancient traditions. The annual celebration has seen some changes this year, owing to the war. For one, soldiers were seen taking part in the procession, parts of which were performed with the air siren in the background. Щороку ми у Львові виносимо 6 січня виносимо дідуха. В нас відбувається хода, де ми з Львівської ради гуртуємо дітей маленьких, збираємо вертепи. Також відколи почалася війна, в ході беруть участь військові. A private home was turned into a makeshift chapel as church in the Ukrainian town of Volnovka
Basilica was damaged in the Russian shelling. The priest carried out the rituals in a cramped room for the congregation. И я батюшке предложила, говорю, свет есть, вроде свет, и плита есть. Все-таки тепло, а там же в палатке холодно. И он сразу пошел, даже до службы со мной пошел, через завал мы прошли, все переступали. Потом сразу согласился, и мы все разгребли за 3 недели, все сделали. В общем, прихожане никого не нанимали, все, кто что принес, и все сделали. Meanwhile, Russian Patriarch Kirill, in his speech during the Christmas celebration in Moscow's Christ the Saviour Cathedral, accused Kiev of trying to ruin pro-Moscow branch of the Orthodox Church. Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю рождественскую ночь, почувствовать Божье присутствие, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия. И верим, что все эти дьявольские искушения отступят. И когда-нибудь, уже по прошествии какого-то времени, многие будут с иронией, а может быть просто с улыбкой, вспоминать эти жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине. We are now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.